הדברים האלה, כן. ועכשיו אני רוצה לדבר איתכם על שתי יוזמות מדהימות של נשים. האחת היא היוזמה של נשים עושות שלום, שהן מובילות נשים ישראליות. ומצטרפת אלינו בזום מרמאללה, פדואה חוואוג'ה, שתספר לנו על ארגון חדש ופורץ דרך ברשות הפלסטינית, נשות השמש, שמקדמות את השלום וגם את מעמד האישה ברשות הפלסטינית. فدوى مرحبا آسفة إنه مش رايحين نحكي بالعربي بس راح أحكي معك تسلمي بس راح أحكي معك بالإنجليزي عشان كمان المشاهدين تاعونا يفهموا إيش بنحكي وإيش بنحكي بيننا وبين بعضنا كيف ما بنقول. So Fadwa, thank you very much for joining us. Just try to explain to me, what is this new organization that you created and that is, can I say, newly born in Ramallah? I'm living in Ramallah, yes. Yes, and this organization was... This is not organization, this is movement. A movement. Our organization, Jerusalem Center for Women, it was established in 1994. And we are working all the time in peace building and capacity building and focusing on women and mainly in East Jerusalem all the time. But now the location, there is a branch in Ramallah. And in June, we start to establish this movement, but hosted by us, by Jerusalem Center for Women. Did you feel that... When did you feel that there is a need for this kind of movement to promote peace or to promote yes we start many years ago you can send after Oslo agreement we start thinking about we have to do the peace building for through the women and our center before Jerusalem Center for Women. We were Jerusalem Link. We start with Beit Shalom, if you remember, after Oslo agreement. For working in peace building, 30 years ago, not recently, to start working on this issue. You know, when in the peace business, I have to say the peace business, yes, to put it in quote, usually the men take part bigger than women. When you are coming as a woman, as a Palestinian woman, and saying, you know what, enough is enough. We don't want to hear, you did your job, you tried to do whatever you tried to do, you didn't succeed, now it's our turn. What are the reactions that you are getting when you're saying, okay, me, a Palestinian woman, want to try and bring peace to my country and to bring peace to my children? Yeah, and it's not easy for the men to accept it. There is a lot of struggling for this, and all the time we are fighting as a women to be on the policymakers because we have to do the change, and we believe because all the women they took this role, and they not allowed us as a women to be in this position. They believed, they are more educated or more strong, or the peace needs men, not women. This is not this is complicated issue in our society as Arabs and as Palestinians. But now it's the time. It's the time, خلاص, to go forward. I think that you said the correct word. It's time that خلاص. Enough is enough. יעל, את יכולה להבין את זה טוב מאוד. מהכיוון שלך, מנשים עושות שלום. חלאס, מספיק. נכון. ניסיתם, זה לא עובד, אולי זה צריך לעבוד בדרך אחרת. אז אנחנו, מבחינתנו, כל מי שנמצא בשלטון, המנהיגים והמנהיגות שלנו, זאת האחריות שלהם ושלהן, לעשות שלום. ואנחנו, בנשים עושות שלום, כן, אנחנו מקדמות. אנחנו לא אלה שנחתום בסופו של דבר על המסמכים ועל ההסכמים, אבל אנחנו בהחלט חושבות ובטוחות שלנשים יש כוח גם להתארגן ביחד ולהתאחד ביחד, והשותפות שלנו עם נשות השמש, אני חושבת שמהווה דוגמה ממש חיה לזה. בסופו של דבר, המנהיגים הם אלה שיצטרכו לשבת סביב השולחן, לשתף, לדאוג שנשים משתתפות באופן אקטיבי בכל שלבי התהליך של המשא ומתן.
אנחנו יודעות, לא אנחנו, כן, האו"ם יודע שממחקרים, מחקרים מראים שכשנשים נמצאות סביב השולחן, נשים ממגוון אוכלוסיות, ההסכמים מגיעים יותר מהר, והם יותר, הם באמת מכילים. כן, הם מכילים גם נקודות מבט, שגברים פשוט, בגלל שחוויית החיים שלהם היא אחרת, לא רואים. והמחקרים מראים שההסכמים מגיעים מהר יותר, והם יציבים לאורך זמן. ולכן ודאי אנחנו כנשים גם פועלות בשטח, פועלות מול מקבלי החלטות, פועלות בשטח, פועלות מול מקבלי החלטות, ודורשות גם את ההשתתפות שלנו מסביב לשולחן. אנחנו וגם שותפותינו הפלסטיניות. Fadwa, do you know, there is a phrase always, a lot of people here in Israel are saying that there is no partner on the other side. The Palestinians are not partners for peace. Do you agree with that the Palestinians are not partners for peace? Or it's only a saying that is said by our leaders that want to avoid the contact between the Israelis and the Palestinians? يعني definitely not. Absolutely. And I think Abu Mazen the best partner for the Israeli side. And all the time he's dying to do the peace with all the governments, with Netanyahu, with Olmert, with all of them. I think if you go to the real causes for the negotiation, why it failed, what was failed, you can find the reasons. I think, no, we are partners. And I think the Israeli side have to admit, you know, we are partners. We are partner with the Israeli side. Yeah, I think that there is no choice at the end of the day that both sides will admit that we are partners and we're by de facto partners. יעל, את אופטימית? בוודאי. קודם כל אני אופטימית בהגדרה ובאידיאולוגיה. ואין לנו שום פריבילגיה לוותר על האופטימיות ולוותר על התקווה. אם אני לא הייתי אופטימית, אם לא הייתי יודעת שזה אפשרי, השאלה פה, האם השלום אפשרי? ודאי שהוא אפשרי, אחרת לא היינו פה. ואנחנו פועלות באמת יום-יום כדי שזה יגיע. לשאלתך על עניין הפרטנר, הדבר היפה הוא, אני רוצה, העצוב הוא, שבשני הצדדים, זה מה שחושבים. אנחנו נורא רוצים שלום, אבל הצד השני לא רוצה. בצד השני אין לנו פרטנר. ואחד הדברים שאנחנו עושות, גם בנשים עושות שלום עוד קודם, וגם עכשיו יחד עם נשות השמש, זה ממש להנכיח את העובדה שיש פרטנרים, יש פרטנריות, והשלום בהחלט אפשרי. זאת אומרת, שני הצדדים רוצים, 4 מיליון אימהות פה באזור, פלסטיניות וישראליות יודעות שהשלום הוא אפשרי, שהשלום הוא נחוץ, אנחנו רוצות עתיד טוב יותר לילדים שלנו, ואין דבר יותר בסיסי מזה. כן, יעל, תודה רבה לך, אני לא יכולה לסיים את המשדר הזה באופטימיות יותר טובה מזאת. فدوى يسلموا ايديك ويسلم تمك. اسفه على الوقت القصير اللي كان هون، بس ان شاء الله بنلتقي عن قريب، وان شاء الله بنحكي كمان مره عن قريب. تسلمي لي حبيبتي، وديروا بالكم على حالكم، وتسلمي على كل شيء بتعملي. شكرا لك كمان على لطفك. תסלמי. שוקרן ג'זילה. תודה רבה. יעל, ותודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי TV. התוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם. בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות. וכמובן